Всем привет! Всем привет! Экстравагант 100 уровня и Пресвятая Капибара. Hello. Hi. Так, чатик открыт. Yes, чатик открыт. Бинго открыто. А игра не открыта. Сейчас буду открывать. Объявление тоже не запущено. Вот сейчас мы его запустим. Запустим игру и будем играть. Да? Да. Окей, так. Сейчас она запустится. Как ваши дела, пока можете мне рассказать? Чё как? Как настрой? Завтра день N7. Будем играть в Veilguard вместо этого. Если мы вряд ли его за сегодня пройдем. Я надеюсь, что завтра я смогу пройти, потому что я завтра пораньше его запущу. И мне надо будет, потому что раньше уйти. А еще, у меня просьба для тех, кто сейчас уже онлайн. Ребят, мне надо будет через час. Короче, если я не буду обращать внимание на время, мне очень надо будет сделать перерыв через час, потому что у меня в холодильнике тесто для овсяного печенья. Мне надо печеньки поставить в духовочку. Вот, так что мне нужно будет сделать перерыв через час. Так что, если вы мне напомните, я буду очень и очень этому благодарна. Так. Игра, запускайся уже. Все. Так, все идет, все слышно. Погнали! Да, сегодня мы занимаемся тем, чем занимаются детские психотерапевты, наверное, я не знаю. Так, надо дать Даврину время, а это значит, что нам нужно сделать какие-то другие квесты. Чё, идем на квест-стаж сразу? Пошли сразу на квест-стаж. Стоп, у меня еще новые квесты. Ладно, возможно, мы начнем не с кринжа. Возможно. Если за пределами карты Тедоса, другие земли, государственные острова и так далее. По идее, да, но про это ничего, в принципе, нигде не упоминается. Так, кто нам хотел с нами поговорить? Беллара и Луканис. А где Неф? Да, хрен с ней. По идее, должны быть, но мы никогда не задумывались об этом вопросе. Натас Д'Артанин, или как там его? Опять. Oh, Rook. Sorry, I mean... Hello. Everything okay? I don't know. I don't think so. Yanarl is missing. And others, Strife told me. What kind of missing? They went back to where I met you. Where we found the archive. You know, just in case. It's been a week. No one's heard from them. And it's my fault. It's not your fault, Bellara. Please, I need to blame someone, even if it's me. Blame doesn't matter. Finding them does. You're right. Of course you are. Let's start looking where we met earlier. Might be another anomaly, or more demons. Записи предыдущих стримов находятся на основном канале. Ready for what? В отдельном плейлисте. Все есть. Все есть, Shadow Семняри. Все для вас на втором канале. О, новый Destination. С каких пор у нас... Так, ну ладно, неважно. This is ominous. Iago found something. Something bad, I take it. Почему они встали? Venatori and Treviso. Like I thought. One of them might know where Zara is. Iago has crows watching them. We find them. We find Zara. Кого романтим? Луканиса.
Мы романсим эту аудиторию с Алиэкспресса. We just have to get this done. I'm not losing anyone else. We only get one shot at this. We go when you're ready. Нахрен, Таш. Романс выше в приоритете, чем мемы. Сори, ребят. Сори. Ну и к тому же, возможно, я хочу оттянуть кринж. Невозможно хочу. Я очень хочу оттянуть кринж. Так. The fuck. Так, тут же новых шмоток нету. Like Antam blood. I'll keep the goods flowing. Да, ничего нового. I'm always open. Так. Да, я все уже заспойлерила, расслабьтесь. Тем более мы уже через большую часть игры прорвались. Only 5, I'd recommend. You've all such a fierce. Why my house? Why me? About that subject from before, you've all such a fierce reputation outside Antiva. Doing a job is different from doing it well. My grandmother knew what that took. Так. Fine decor for the finest homes. Блин, Кунария с итальянским акцентом, это странно. Anything sound good? We've got Cellini ham and strawberry jam. I prefer it. Sinead, that's how Canary say hello. Почему нельзя сразу весь балк продать? I've never travelled, but when this war is over, I'm going to go everywhere. If you don't. Thank you for finishing that Iskander. We worked very hard on it. He was a friend. He was a Grow. That would have been enough. But he was also a very good friend. I've got goods from all over. Почему нельзя просто сразу максимальное количество продать? Disgusting. Let me know if I can help. Так. Кого-то я могла. If you're not sure what you need, О, just ask эльфийский корень, это мы покупаем. Would you like to see what we have? Cafe later? Good night for it. Fish. The fifth Talon said someone was coming. That you? The demon of Virantium? I thought you were dead. I get that a lot. We found a group of Venatori hiding out in the market. I knew it. I told Ilario they were still here. Let's see if they know where we can find. Так, нет туда. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Там выбора нет. Ну, выбор буквально
всяком случае, если ты хочешь женщиной быть гетеро, то твой выбор сводится к... Perhaps there's another way in. А может быть, стоило... Вот у нас есть Рога, может быть, Рога мог бы что-то сделать, но, увы, механику взлома не подвезли. Да, выбор это Эмерих или Луканис. А, еще Дабрин есть. А, не туда. Вот туда. Get moving, you layabouts. Don't keep Aquila waiting. He'll be a miserable pain in the ass all day. Strike now, Brock! They're close. We have them now. Механика взлома скверная. Just to shame. They're regrettably difficult to expel. Как говорится, it's one way to look at it, да, то есть это так интересная перспектива. А, не знаю, а зачем сюда залезла? А, типа мне туда надо. Ладно. Be ready. Look around. We need to know where they came from. Они. Nothing in here. Эй, слезь отсюда. This won't get us anywhere. Мне нравится, что записки просто на стенах висят. Как бы вообще не старались. Here. Now this could lead us somewhere. One step closer to the target. Aquila, huh? And he's Zara's toady. Let's go meet Zara's trusted little toady at the bank. Это мы здесь входили. Ой, как удобно. Серого стражника. Серым стражам много чего не помешало бы, например, мозги. Это не то, что я хотела. Ладно. What are Venatori doing so far from Tevinter? To the Venatori. All of Thedas is former dip. Что Винатори делают так далеко от Твинтера? Спрашивает аффилированная с Инквизицией, во всяком случае, в начале Серый Страж, после того, как Винатори на юге нехило так потусили. Just waiting to return to the Empire. Я не знаю, сколько еще мучиться. Надеюсь, что не очень. Здорово, пацаны. He's one of Zara's.
А он не может выбрать, потому что он... The fuck? Check the body. His pockets are stuffed with jewelry from the chantry. В игре в двух словах тупое говно тупого говна. Простите, не в двух-четырех словах, но вы понимаете идею. Даже зарейдить банк нельзя, дисгастин. Если бы ГФ был серым стражем, да, это было бы наиболее логично. Хотя, типа, нет, на самом деле я понимаю, почему герой Ферлдена не был бы первым стражем никогда, потому что есть, типа, потенциально некоторые политические импликации, скажем так. Однако, да, действительно было бы гораздо лучше. Are you sure you're ready for this? Facing Zara, I mean. I lost a year of my life to that predatory witch. I owe her for that. Bitch. There you are. What took you so long? Did you stop for coffee again? О, Господи. Ilario? What are you doing here? I'm coming with you, cousin. No arguments. This is my job. This is Grow business. How did you even know we'd be here? Он предатель. Always a pleasure. Touring the city with my cousin? You must allow me to show you the sights. Treviso is the best city. Seeing the sights, murdering them, sneaking away on rooftops. It's got everything. That's the spirit. Listen to Rook, cousin. Rook, don't encourage him. This isn't your type of job, cousin. There's no one you can charm into dropping their guard. Only fanatics. All you can do is get yourself killed. You think I'm not good enough? Are you? Fine. Have it your way, cousin. You know Не best. предатель. Let's go, Rook. Zara is waiting. Прям вот, ну вот вообще нет. Типа, Don't keep Zara waiting. и ведь, знаете, что было бы классным плот-твистом, если бы он действительно не был злодеем? Если бы после всего такого поведения, это действительно просто вот это вот, скажем так, братская вражда. Те хилочки, когда они так нужны. О, ульта. Храм красивый отрисовали. You were right, Lucanus. They are hiding in the chantry. Не то, что они сильно прятались. Эй, how about you shut the fuck up?
They can all bring up their blood to Lord Lucitan and Lady Vanakale. А, там еще один чел. That's the last of them. No, that was Portia, Zara's favorite dreamer and soothsayer. She used to come to the ossuary to read bone. Они сновидцы вспоминают в контексте. Ой, вот у нас тут злодей в ветке лояльности спутника, и у него лейтенант. Это, ой, просто любимый сновидец. Классно. If she's here, so is Zara. Это именно тот контекст, в котором нужно такой... Ну ладно. Shh. Don't ask questions. Just consume product. And get excited for next product. Как говорил мудрец. Какой же у меня неудобный стул и стол. Пусть себе не представляете. Но других пока нет. Where does this go? Another dark hole. Крысы. Zara will not escape me. We'll finish the job. Have at them! We cannot stop now. Мы не собираемся. Ребят, вы хотите, чтобы они помнили, что сновидцы это что-то особенное? Они не способны даже иерархию серых стражей прогуглить правильную, а вы хотите от них чего-то другого. How about you shut the fuck up? He'd follow Zara around the prison like a sycophantic shadow. We're close. He won't be far from her side. Я не накатывала патч. И не то чтобы он сильно мне... Типа, у меня нет ни одного бага такого, который как-то бы сильно мешал восприятию, поэтому... Ой, я случайно не то нажала, ну и ладно.
Я не знаю, дает ли патч переназначение клавиш. Так. I don't know if those were their names or if Zara just numbered her guards. Если бы у него была реально длинная, хорошая ветка, мы бы, например, там, того же Фауста или еще кого-нибудь, мы бы их знали. Но всем пофиг, поэтому... Ага, понятно. Здесь нельзя войти. Или мне слишком насрать. Правило магии. Нельзя телепортироваться, воскрешать, входить в тень. You can sense that? It makes the back of my eyes hurt. Он чувствует кровную магию крови. Ребята, представляете? Я тоже хочу чувствовать магию крови. Так можно? Эх. А, тут типа можно пойти. Мне интересно. Кусь, дошло до момента, где выясняется, что, оказывается, наш Салас был всем потенциалом богини Металл. Ухаживал и бегал как пес за ней безответно, в то время, пока она открыто шпихалась с Эльгананом. Металл шалава. Впрочем, если честно, давайте будем откровенны. По флеме... Как бы... Да, у меня тоже полная. It's terribly uncivilized to drop in on a lady unannounced. Now the evening's ruined. Конечно, она купается в крови. Да. You're going to pay for everything you've done. I don't even know who you are, должна ответить Зара. Spoken like a true peasant. Сейф Хорни? Сейф Хорни. Знаете, что, как бы, у нас наконец-то твинтерский магистр, который говорит, что все остальные это чертовые крестьяне. Я пока буду заниматься. Почему у нее волосы побелели внезапно? А, типа, что она постарела очень быстро. I can tell you much about Venatori and our pet crows. No, I want her heart quivering on our life. You want to know who betrayed you, Иларио. don't you?
sent you to the ossuary? Doc. I knew you were risk. Ilario? I told you this is crow business. Amato. No! Mine! Get Ilario out! What? No! Rook, I can't! That's enough! У него просто кнопка выключения, окей. What did you do to him? Nothing. I don't know what happened any better than you. You have to get him out of here. Rook, keep him away. From Treviso, from the cross. He is a danger to the family. You're awake. Даже полутать не дали. Yes. I've been trying to figure out what to say to you. And there aren't words enough to apologize. I never wanted you to see me like that. And yet, I'm still here. We need to talk about Ilario. He wants you to stay away from the crows. He, thinks you're a danger to your family. He's not wrong. If I cannot stay in control... He used blood magic to control spite. What? How? He's not a mage. I don't know, but... something's not right. The night you were captured, did Ilario know you were boarding that ship? Yes. I didn't say anything because he's your cousin, but I've always had a bad feeling about Ilario. For his sake, let's hope you're wrong. Так. Так, у меня доступен скилл. Угу. О, нормальная шмотка, наконец-то. Я же говорю, это аудитория с Алиэкспресса. Так. Неинтересные шмотки. Это что мне... Не. Луканис. Это буквально сюжетная и визуальная смесь Вакса и Персиваля из Вокс Макины. Визуализация фразы «кризис идей». Тогда это... Я говорила в прошлый раз, что это буквально... Типа, какое совпадение, что у нас... Буквально Мэтт Мёрсер озвучил достаточно, типа, нескольких персонажей здесь. И некоторые сюжетные линии между Veilguard'ом и компанией третьей Critical Role подозрительно похожи. Got a message. A place called the Cauldron was attacked. I've heard that name around Weishaupt. Never knew what it was. You do. It's a secret warden readout of some kind. No idea what goes on there. Then why are you involved? Because whatever attacked it sounds like the Gloomhowler.
Then let's get rid of it. Had the same thought. What's left of the wardens are still licking their wounds. So we handle this alone. Just go to the cauldron and get the griffins back. You have to promise to behave, boy. Listen to every word I say, stay out of trouble, don't do anything dumb, and don't eat any. I think we get the point. What happened to he'll learn by doing, sink or swim? Yeah? But what if he sinks? I'm supposed to be the bodyguard. Не ходи туда, это такая дыра. В смысле? He's up for this. Aren't you, Hassan? I suppose. Maybe that Turlum idea, that unity between Warden and Griffin, starts by having faith in each other. Maybe. I suppose you were born for this sort of fight, boy. What? No talons and temper. And a sharp tongue to remind you of it. As long as he backs it up. Ребят, ну не будьте такими расистами, чего вы? Сказала Лиза после того, как прогнала целую телегу о том, как эльфов нужно загонять в круги эльфинажи. Да, я знаю. Так, это основной квест. Ну все, идем. Типа, у меня выбор между Беларой, которая меня бесит, и Таш. Так что... Наверное, мы идем на квест Таш. Так. Дополнительно. Нет, я стаж бегаю только в случае крайней необходимости. Да, вторая Драгонага — лучший дизайн Кунари ever. Yes. Упс, не туда. Now you're right. If you hadn't made it, it's not our time yet. I think we can make this work. I took work orders from... Rook, good to see you. Так. Хочу шмотки. И став. Good to go. You need anything else? I'll be here. Так, куда мне надо идти здесь? Не хочу, слишком много. Ага. Уф. Thanks, Holden. I'll see you around. Ну вот, да. At least we had somewhere to run. А, типа мне все телепорты придется переоткрывать. Disgusting. Hey, I'm Flynn, apprentice physician. Everything all right? Очередной заедам. I'm short on medical. My mentor, if you're out there. Очередной заедам. So Flynn must be local. They were here. Rook, Greta, not sure if you remember me. I became a warden around the same time as you. You look a bit worried. We're not sure where some of our wardens are. Beckett and... We're supposed to check in. It's just... I know... Так. Декор. Это мы покупаем. А что тут еще? Всаживаем все бабло, которое у нас есть. Почему? А почему бы и нет?
Take care, Rook. Так, тут кто-то еще. Что с музыкой? А, я все-таки могу фаст-тревельнуться. Окей. Зачем тут ресурсы? Ну, там, типа, есть улучшение этих всего. Там надо будет потом глянуть. Hey. Классно. У нас просто разговор здесь. Типа даже не квест. Tosh, what are you doing? She's not in her lair. I was ready. I could have fought her. Tosh. Doesn't matter. I can still look for clues. See if she'll turn into a monster like Killiane's archdemon did. I have to figure this out. I'm a dragon slayer. Not right now, you're not. Vashmatar! Stop and think. You rushed in alone with no plan. That's how a dragon slayer handles the hunt? Wait, look at that. Ropes. Kunari ropes. The Antam. They're the ones who've been blighting the dragons for the gods. Those fucking ropes. They tie her down with these ropes so they can blight her. They turn her into something blighted and ugly and raw. Слово blight сейчас повторилось в 3 соседних предложениях. Просто звездец. Качество прописывания этого персонажа — это просто днище какое-то. И да, у нас тут как бы просто веревочки удерживают дракона, который может их там раскусить. Типа, не цепи, не какие-то... Просто веревки. Угу. Верю. Some she was never supposed to be. Shakrato Ebra. You gotta be ready to fight her. I'm a dragon slayer. Tosh. I'm a crappy Kunari. I'm not really Ravani. I'm no good as a daughter. I'm not even... I can't even be a woman right. I have to be a dragon slayer. This is a bad place for a heart-to-heart, Tosh. But if here's where we're doing it, then let's go. You are a dragon slayer. A great one, when your head's on straight. Я не знаю, с чего Рок взяла, что она классный Dragon Slayer. Мы даже ни одного дракона не убили. But you're hiding. Want to show me how tough you are? Face the real problem. Это хорошая фраза в данном Right случае. here, right now. Да. Да, это хорошая My mother фраза. put these ropes on me. She tied me up. Вы не понимаете метафору. Why did she do that? Is it because I didn't fit as a woman? Is it why I don't fit as a woman? Все кунари это делают, это просто часть твоей культуры. Для персонажа, который заботится о том, чтобы там сохранять культуру, да, вот эти вот лорды удачи, они грабят, но они заботятся о том, чтобы не портить культуру. Что-то она херово понимает. Oh, Tosh. The shadow dragons say there are people who use they instead of he or she. They're not men or women. And I like how it feels when I imagine myself that way. But Stop it. Lord help me. I'm not supposed to breathe fire. Am I not supposed to feel like this? What does she want me to be? The Qun has everyone wear the same darsam, right? Even your mother? None of the other Kunari kids did. Sure, but their parents left the Qun. Shathan didn't. She carried it with her all the way to Ravane. Yeah. I may not get Kunari. Да, как бы тут буквально квест про дракона, а мы в чувствах Фифи разбираемся и
Нет, ты не можешь быть просто козлом, который... Типа, ты не можешь даже не то, что быть козлом, ты не можешь просто сказать, Таш, мне глубоко... Типа, разбирайся, мне все равно. Ты это не можешь сказать, мне все равно, ты просто сопереживаешь. Все, у тебя нет опции. I know those ropes aren't a punishment. They're to help you be who you are. Whoever you are. Even if it's a struggle to get there. Chakra Toebra. I want to be... No. I am Kunari. Ну так веди себя как Кунари, блядь. And I'm not the daughter my mother wanted. That Tosh, she was never really me. Ее мать хотела дочь Кунари, но она является Кунари, но она не является... Короче, не думайте об этом. Who is the real Tosh? She is... They are... not a woman. Or a man. The Shadow Dragons had some fancy terms, but using they and knowing that, it feels good. Ради этого у нас был целый разговор вокруг стола, который говорит, есть что-то, что не позволяет нам сосредоточиться на борьбе с богами, которые хотят уничтожить мир. Пиздец. Sounds like a good start. Thanks. Вы знаете, почему я не скип это делаю? Come on, let's get out of here. Да. Sounds good. Я хочу убраться отсюда. Типа, она отвергала Кунари, но потом она не отвергает. Короче, не думайте об этом, не задавайте слишком много вопросов, а иначе у вас разболится голова. Another question about the crows, Lucanus. Go ahead. Do you have any say in your targets? That cabin must be the physician's. Lynn's mentor. The lights. It's on the inside too. It's taken over. You can still search it. As we were saying, do you have any say in your targets? You want to know if my victims deserved it? Forgive me, I shouldn't have asked. Everyone wonders. I've never killed an innocent by my count. I cannot say if yours would agree. Look for medical supplies. Блять, антиванские вороны теперь настолько хорошие, что они невиновных не убивают. Ага. There was a life here. No shit, Sherlock. Notebook. It describes a local plant grown as bloom. None here, but Oscar left to find more for his wife. If he left before the cabin was blighted, we might still find him out there. May they rest in eternity.
Угу. Да, Dragon Age 2 это недооцененная игра, так что... Тут как бы... Что это за квест мне предлагает здесь? Я здесь демона надо найти. Окей, еще найдем. Ну, проблему. Look, over there. Broner's bloom. This was in the physician's book. It's been picked over. The physician was gathering supplies. We should keep looking. Так, раз уж мы здесь, давайте найдем демона и разберемся с ним. Найс. Оскар. Почему вы упоминаете Оскара? Что-то не могу найти здесь демона. Weird. Ну, и хрен с ним. Не больно-то и хотелось. Broner's bloom. Picked over like the last one. It's incredible these have survived. What a hardy variety. Понятно.
Грифону действительно норм. Он на это натаскан. Типа. Угу. Понятно. Зиплайн подъехал. Или не зиплайн. Lucanus, do the implications of your work never trouble you? Everyone on this team has killed before. I'm hardly unique. Yes. Of course. But in your case, it's a profession rather than an act of necessity. I'm not sure the Venatori or the Anton see the distinction of beauty. Darkspawn. There's a body. Dead a while, I'm afraid. His bag. It's been a while. Rona's bloom. This was the physician, Oscar. Take the supplies. They can still help the village. Грифоны просто специально же, типа, они изначально стражами использовались для охоты на этих. Для охоты на порождение тьмы. Поэтому грифоны являются символом серых стражей. Геймплей довольно однообразный. Типа он норм, но он однообразный, да. Из-за того, что здесь буквально кроме довольно однообразной боевки нечего делать, все это довольно грустно. The trees from the wetlands are unique. We've had lumber imported. It's not the same. У меня нет денег. А, нет, стоп, мне не нужен хардвуд. Мне нужны деньги. I hope I can help. Glenn, we have Brona's bloom. That will really help. Thank you. Oscar, the physician, was he or his wife, Marta? I'm sorry. I was at the end of my training. With these plants, I can help the village, the wardens, whoever needs it. You know, taking on warden patients, you're doing a lot for us. And you already had your hands full. You didn't have to. Evka made that clear. The wardens have a medic. Between the two of us, What do you mean? When the blight surged through, I nearly died. They let me take the warden joining ritual. It saved my life. And gave me warden. Знаете, что было бы классно увидеть хотя бы раз? Когда тот, кто заражен скверной, пытается в качестве, так сказать, того, чтобы попытаться спастись стражем, и все равно не получается, все равно умирает. Вот это было бы здорово. А то у нас просто каждый второй имеет такую предысторию. О нет, я заразился блайтом. Я могу сейчас стать стражем, и я становлюсь стражем. Abilities. Does that mean you're a great... It should mean I have no choice. Evka and Antoine. The gods made things a lot worse. I can't imagine getting my abilities in the middle of all this. Финальный босс игры Zipline. Yes. If you ever want to compare notes. Actually, that might be useful. I'd get a new perspective on my patients. You know, I can sense the blight in my warden patients. I can't reverse it, but I think it helps my treatments. I won't be killing Darkspawn, but I'll fight the blight my way. I'm still Lavendale's physician. Whatever else has changed, that hasn't. At least I hope not. I don't... Мне настолько похер до этого трансгендера.
Мне хватает Даш. Я бы сказала, что у зиплайна мотивации побольше. Warden stuff. Почему все используют это ё... Выучите другое слово, кроме слова stuff. Задолбали. А я самый мощный хилящий пояс типа в начале игры нашла? Окей. Так, и запишем. Так, у меня еще есть здесь квест. Мне нравится, как здесь, типа, обыщите область, чтобы что-то найти, но при этом мы подсветим... А, хотя ладно, это не оно. Вот оно. Ладно. Зря наехал. Во второй части просто, типа, стражи, они буквально сайдом идут, и они не были фокусом, поэтому их наличие, оно как бы, оно не мешало. Фокус просто сместился с них, и это нормально. Мор закончился, у нас другая история. Так, сори. Я услышала донат, но не услышала. Или там ничего нет? Сыновья Дурина, спасибо. Мать, в курсе, если без спойлеров говорить про Варика. Я знаю про Варика, мы с первого стрима это обсуждаем. Как дворфам нам обидно за судьбу персонажа. Знаешь ли ты про сцену после эпилога, буквально редкон прошлых событий? Я слышала, мне... Да. Я знаю про то, что все было подстроено. Это буквально сюжет спектра. И это буквально вот то, о чем я говорила... Господи, по-моему, в каком-то видосе я говорю. Я много раз это говорю. На стримах, на видосах. Что эти люди, они просто не способны создать что-то такое, чтобы буквально вписать себя в историю, и чтобы люди не могли избавиться от их наследия, скажем так, от их замечательных работ, да, потому что если ты просто делаешь сиквел, если ты сделаешь плохой сиквел, люди способны, в принципе, буквально отрубить это в мозгу, да, то есть для них будет существовать, например, 3 инквизиции и все, да, то есть там Origins, 2 инквизиция, 3 инквизиции, 3 Dragon Age, да, Origins, 2 инквизиция, и вот типа Veilguard просто не существует, но если добавить что-то, что впишет их в историю этих игр, от них уже не избавишься. Это принцип, который сейчас работает везде в Голливуде, все, кто делает сиквелы, типа, это тот, кто... Короче, все, кто делает приквелы, они очень часто это делают. Типа, поэтому хороших приквелов сейчас нет. Так, час прошел, мне напоминают. Спасибо. The dying mind sometimes grasps for comfort. If his calling was close, maybe it did look beautiful. We'll tell the wardens. Так. Значит, ребят, мне нужно перерывчик, потому что печеньки сами себя не слепят. Да, так что я вернусь через минуток 5-10. Можете пока сделать себе новенький чай, и вот мы сейчас здесь закончим и пойдем по остальным квестам персонажей, которые у нас есть. See you around, fellas.
I'm back. Так. Печеньки в духовке. Можно пойти минут 20. Так. Так. Мэп. Куда он нас ведет? Он вообще нас в левое место куда-то ведет. Окей. Эльфы и боги, и духи, и да. Достижением эльфов не является то... Смотрите, просто они... Гатлок, наверное, не является достижением эльфов, хотя я не удивлюсь, если это окажется какая-нибудь, не знаю, древняя эльфийская магия. Я бы не удивилась, скажем так. Здорово, пацаны. Darkspawn. Bring them down and we'll clear a path. Another of those Fen Harel altars. Should be easier to travel through here. That will help the wardens. Are you all right? We wanted to prove we could stop the Darkspawn, that we deserved to be here. There had to be a reason we survived when so many others at Weiss helped. I'm not as bad as I look. I can get myself back to Lavendel. Thank you.
I just need a moment to say goodbye. Просто знаете, что забавно? Посмотрите на вот этот сундук, да, в контексте того, опять же, да, мы говорим про графику и прочее, посмотрите на вот этот вот ассет, да, вот на этот. Это схрон и зелий из Инквизиции. Может быть, чуть-чуть подтянули этот. То есть, тут даже графику сильно, как бы ее можно похвалить, но это, опять же, как я говорила, это не достижение этой игры, это достижение Инквизиции. А здесь ее просто чутка подтянули. Раз уж мы здесь. Стражи опять все зафейлили. Ну, естественно. Just say when. A fine hit, Lucanus! Let's continue our discussion. I find it extremely interesting, Lucanus, that you consider the point of view of your enemies in battle. I have to. It's much more difficult to find and kill them otherwise. Exactly. A utilitarian attitude towards death, and yet you extend empathy to your victims. Not that much empathy. Well, enough to wonder how the Venatorian Antam view your actions. Death comes to everyone, in time. I get paid to deliver it. Like a letter not everyone wants to read. This might have been what Davron was talking about. The Grey Warden redoubt that was attacked. Опять гигантизм. Ладно, не важно. It's okay. Долицев в этой игре нет. Вместо них теперь новая фракция Veilguard, которые являются долицы только сверху. Я думаю над тем, вот я сейчас как бы, чем больше я играю, тем больше у меня буквально идей того, что вот как изменить то, что у них есть, да, вот, взять и чуть-чуть перетасовать, просто разок подумать, чтобы это привести в адекватную форму. Yeah, a bad day at the cauldron. What could do that? And what are our warden cousins hiding inside? Корифея, архитектора. Be ready for anything. Да, прикиньте, если бы вот мы идем на этот сайд-квест и встречаем архитектора. Вот это был бы поворот. И ты такой, вау! Ну, конечно, такого не будет. Не дотягивается. On top of us. If they named it the Cauldron, it probably wasn't great on its best day. I suspect Davron could get us inside. We should bring him here. I think we found the way in. If we drop that, we can make a bridge and get over. Just need to clear out the blight.
Looks like a fight against the Gloomhowler went sour. Done. So, what do we have here? That's a lot of dangerous looking stuff we just tossed into storage. Are they connected? Dangerous looking stuff. Tempting as it is, we shouldn't take anything. Must be locked away for a reason. Знаете, просто сейчас, когда я слышу слово «став», потому что я относительно недавно, ну как относительно недавно, типа годик-два назад, пересмотрела «Дьявол носит Прада», не годик-два назад, не 2 годика, короче, годик назад где-то, пересмотрела «Дьявол носит Прада», каждый раз, когда я слышу теперь слово «став», все, что я вспоминаю, это речь Миранды про, собственно, став, да, то есть, если вы смотрели этот замечательный фильм, вы знаете речь про синий свитер. Здорово, пацаны. Просто, если вы не знаете, она, короче, да, главная героиня «Дьявол носит Прада», она не очень шарит в моде, она появляется там на встрече, где Миранда и, ну, Мэрил Стрип и там ее команда, они подбирают, что будет на обложке, и она, там, короче, персонажу нужно выбрать ремень, и она такая подбегает к Миранде, такая, вот эти 2 ремня, я не знаю, какой выбрать, они такие разные, а они очень похожи, типа, они одного цвета. И главная героиня такая немножко хихикает, и на нее такие смотрят, типа, что-то смешное, и она такая, I'm just learning about this stuff, и просто Мэрил Стрип такая говорит, this stuff, с таким отвращением, вот это просто я в этот момент, когда я слышу слово stuff в фэнтези-игре. Крайне рекомендую, даже если вы не хотите смотреть весь фильм «Дьявол носит Прада», погуглите сцену «Stuff», и вы увидите, это реально прям вот, что называется, иконическая сцена.
Героиня Фролдена маг, да. Хоук мужик, маг, да. Ну, я, правда, я отыгрываю, конечно, за женщину-мага. Потому что это я такая, но... Этот... но... Вообще, да, мужчина-маг. И... Этот... Нет, нет, нет. Не знаю, чем мне это помогло. А, понятно. А инквизитор Тревельян. Да, тоже маг. Почему? А потому что. Вот. Лавеланочки не нужны. Вот что я скажу. Say no to лавеланочки. I think that did it. The bridge should be down now. Let's see if we can get in. Well, I guess welcome to the cauldron. I don't know if we should go any further. Not without Davrin. It's your decision, Rook. The Griffins do seem to be involved. Вы мне типа предлагаете поменять этот? Окей, ладно, я возьму Даврина. Well, I guess welcome to the cauldron. Амел бы не выросла ни во что-то похожее на Вивьен, потому что... Потому что Вивьен... Он детонирует Weekend. Кто-то из них умеет оплавить Weekend, да. Потому что кто-то бы должен был заплатить за... Не кто-то. Амел, либо Сурана, вне зависимости. Я напомню, что одна из вещей в их квесте это то, что они помогли магу, у которого нету доступа, проникнуть в запретную зону. И все бы ничего, но этот маг оказался магом крови, который призвал демона внутри круга. Амел не выросла бы во что-то вроде Вивьен, банально потому, что в лучшем, просто при самых лучшем раскладе ее бы сделали... Транквилизовали, короче. Нет, ладно, не в самом. Скорее всего, ее транквилизовали. В самом лучшем случае условная Вивьен вступилась бы за нее или там Ирвинг. И ее бы отправили в Астагар так или иначе сражаться с Мором. Только ее бы еще грохнули при этом. Типа, Амел это такой... Так, сейчас, подождите, вот хорошо. Я сейчас отойду, мне надо печеньки достать. Буквально 2 секунды. Вы пока наслаждаетесь. Дал Джона. Не то, чтобы это сильно тебе помогло. Так вот, короче, судьба... Одна из причин, почему мне... Одна из причин, почему мне кажется, что Амел должна быть главным героем, просто... Твой кузен станет
куча проблем. Опять же, с Андерса Амел, либо Сурана должны знать хорошо. Потому что и Амел, и Сурана по факту выросли в круге. И Андерс тоже вырос в круге. 7 раз сбегал. Так что они должны, по идее, друг друга хорошо знать. Не говорите мне, что они потащили архидемона прямо из Ферлдена. Звук из игры пропал. Прошу прощения. Должен вернуться. Looks fresh. Then the howler's close. Scream all you want. It's no match for steel. Rise! Secrets long buried will have their day. We have to destroy the Blight Boys. That'll stop these fools. Got it. The cauldron feels all. Keep on those Blight Boys. There's some up top. Знаете, что я поняла насчет боевки в этой игре? Кстати, это я на самом деле подумала вчера, но... Но... Я думаю, вы согласитесь с моей идеей, что это буквально боевка из Андромеды. Типа, она не похожа на боевку из Андромеды. Это и есть боевка из Андромеды, только вместо оружия у тебя магия, леобилки. Я имею в виду вместо дальнобойного оружия. Ты вот точно так же с помощью джетпака двигаешься. И поэтому... Это буквально одно и то же. Может быть, Гова немножко, да. Как это тупо! О нет, эти порождения тьмы не могут пройти сквозь кости. Посмотрите на это. О, господи, хватит. What are you? A ward against the darkness. You are the darkness. You're a monster. To those who made me, Where are the other griffins? I liberated them. You're lying. Архитектор. You took them against their will. So did the wardens long ago. Grey Wardens rid the world of horrors like you. They created the horrors. The bones of griffins abandoned in this cauldron. Proud warriors forgotten. Who are you?
their salvation. У нас кровь из костей льется. Blood offers protection. Archdemon blood? You're blighting them? Protecting them. The same blood runs through your veins, Warden. Join with us and honor their future. Это архитектор с Алиэкспресса. Then this is your tomb. Просто это буквально, да, понятно, что кровь архидемонов должна где-то храниться, но, видимо, создатели этой игры решили, что они будут, серые стражи будут собирать скелеты архидемонов для того, чтобы добывать из них кровь, потому что это логично. Паучиха из Бля, а я не помню. Бля, я ульту разрядила. Упс. Anyone have eyes on the blue howler? Worry about the darkspawn first, or they'll get some. My son, come! Your family is waiting! He knows I'm lying when he hears it. I'm his father, and I'll die before you take it. Damn it! The gloom howler's gone. It's okay. Let it go. That thing needed to die. Today. Then how would we find where it's keeping the other griffins? No. We have to keep our heads here. Never hunt things you don't understand. The Gloom Howler is more than a monster. Не то чтобы Даврин был интересным персонажем, он просто более-менее адекватный, типа его ветка звездец, но он норм. Sun stripped a piece of its clothing. Gives me something to go on. Even though I told you to stay put. He did save you. He could have been killed. He cares about you. That's part of Tulum, right? Well, I suppose that was good form, extending your talons. That'll leave a scratch. Yeah. You're getting the hang of things. Let's go away. This place is pure evil. Да, это действительно нужно помнить, что это персонаж, где... Типа, в любой другой пачке
Он был бы так себе, но в пачке с Ташей Беларой. Закончите любые незаконченные дела. Например. Can't say I ever want to see this place again. Ready to go? I'm ready. Me too. Опять зарисовки от наших галюнов. Dangerous as it gets. Grey Wardens keep it locked away for good reason. The stuff is pure evil. Stuff. But not as evil as using it to blight the only griffins in the world. Now the Gloom Howler held that honor. Hassan's brothers and sisters needed a miracle. And it would be up to Davrin and his flying friend to deliver. Они опоздали, по-хорошему. Эта штука улетела вместе с кровью архидемона, и все, типа, они опоздали. При любом раскладе. Потому что им еще нужно найти, где эта штука обитает. Я не буду слушать Белорочного. Вы что? Я и так... диссоциируюсь каждый раз, когда слышу ее голос. А вы хотите, чтобы я ее слушала? Вы что? Настолько меня не любите, да? Так. А, в пояс еще. Навыки. А, эй. Так. Продавец снов. Ты хочешь вызвать у меня флешбеки вьетнамские? Пошли к Беларе. Какие обилки есть у Белары? Замедление времени. Фейтболты. Дамаг. A place weekend. Detonate standard. Окей, это вроде бы... Нет. Я не могу с этих. Мы знаем, что это Орлатан. Мы были здесь уже 1000 раз. They were here, but it's been a while. It's been a while. Fire's cold. Tracks are mostly gone. So where'd they go? We won't know if we stand around here. Let's look around.
Right. Probably in the ruins. Their supplies are still here. Still, I don't know. Something feels... Мне надоело слушать, что вы чувствуете. Let's be careful. Very, very careful. Right. That looks a lot like the fade tears we saw when Solus was doing his ritual. But we can walk through these. Is that safe? It's the only way across, so... О, телепорты, телепорты. Помните, когда у нас были разрывы, теневые разрывы, и один раз, когда мы прошли сквозь него, у нас там либо Хоук, либо Страут умер, потому что у меня только такие варианты. Теперь это телепорты нахуй. Здорово. Давай ульту в тебя всажу. Okay, the Veil Jumpers definitely came through here. Yanarl. Daniel? Melora. Oh, pretty recently too. But there's something else. A little older. And weirdly familiar. Where do I know that from? Сил Страуда. Это распространенное решение, будем честны. We'll have to cross here. Just, you know, don't look down. It's, well, a long way to the ground. Да, не очень. А чё? А там вон веточки, они меня спасут. Во всяком случае, такая логика сейчас. Типа, ты падаешь с огромной высоты, но если там есть веточки деревьев, то все будет нормально. А то, что ветки деревьев могут раны оставлять, никто не задумывается. How day. Здорово, пацаны. Я до сих пор в ахуе от того, что они сделали с демоном гнева. Я предположу, что фаербол на него бесполезно кидать. That rage demon. It smelled like tin. Like the aftermath of powerful magic. So what does that mean? It means we hurry. Мне
Не нравится такой демон гнева. Где мои саламандры? А, еще одна зарядка для ульты. Понятно. Хрен с ним. О, вот это тот самый. Тот самый. Почему саламандра? Не, ну я их так называю, типа классическая форма демона гнева, это вот типа змеевидная форма, которая двигается не очень быстро, но зато наносит больно. А это непонятная херня, вот. Типа редизайн просто и ради ничего. Причем капитальный редизайн. Придумать новый вид демона они не придумали. Они решили испоганить старого. So why would a demon have it? And where's Melora? I don't know. I wish I did, but I don't. I can't think of any explanation that makes this a good thing. Then we should hurry. Yeah. Right. Старгейт я, кстати, не смотрела. Надо бы. Я сейчас решила, короче, скачала себе... Я начинала смотреть Clarkson's Farm. Я решила себе скачать. Глянула еще сегодня эпизодик. Как же фермерство сложно, ребят. Это да. Просто смотришь и проникаешься уважением к тем, кто делает это, не имея ресурсов Кларксона. Ну, еще одна зарядка для ульты. Melora, are you okay? We have to stop it. Get them down. Boris Shiban? I can't believe it. It's really you. I'd hoped you might come, but I didn't let myself believe it. Syrian. Laura? Are you all right? You're dead. No. No, nothing could be further from the truth. He delivered me, as he will deliver us all. He? Who's he? Who are you talking about, Syrian? Who saved you? I did. Я думала, Солос. Было бы интересно хотя бы. Who are you exactly? One who sought this form to speak with you all, who cannot yet manifest. Soon enough, though, with Syrian's aid. Чёртовы Ванурисы. I am a Norris. They call me... A forgotten one. Yes, well done. Forgotten, but not gone. The 6th and the 7th roam free, and the way stands clear. And I will guide our people to ascension. Они отдали ветку Солоса этому челу в левом квесте Белары. Найс. The others have found, as these two will soon find. The demons. They were the veil jumpers. Oh shit. How could you do something like that to your own people? You wanted to save our people. How does this do that? I didn't
I mean, they wouldn't... Alas, a regrettable possibility, if the ritual is done wrong. You told me it would give them strength, purity. You never said it could kill them. I had assumed you could handle such a trifling task, Syrian. Perhaps I chose my herald poorly. If you lack the conviction to see your people sinned... Why, Syrian? Why do this? Why him? Because only he offers the truth. And is willing to help our people. Буквально Солос в конце Инквизиции. Я пойду освобождать долийцев. That's all I've ever wanted. All we've ever wanted. No. Not like this. Never like this. Анарис отреагирует на то, что у нас коннекшн с Солосом. Come now, Syrian. We will leave your sister to her contemplation. Это Мэтт Мёрсер опять? Ладно, может быть, это кто-то другой, но похоже. We have to get them out. Good idea, but how? Working on it. Okay, I got it. I think if we break the artifacts on the edges, the energy flow should stop. It's working. One more to go. More demons incoming. Hurry! They don't have much longer. Nice work, Lucanus. Wow! Got it. These should be the last demons. Hang in there, Yanarl. Stop. Let's get Haniel and Yanarl back to camp. Shouldn't we go after Syrian? He's gone. Come on, let's signal the others. Ready to signal the others? Yeah, let's let them know where we are. Okay, I'll give them the signal. Yanarl's still breathing. Same as Hamiel. Because of you. So Syrian's alive. Damn. And working with a forgotten one. You sure it was him? I wish I wasn't. But it was him. Or close enough. Raising demons? Killing veil jumpers? How could he... My brother. He didn't seem too broken up about it. What about that mask? It started glowing. When Inars was speaking, I mean. Bronze? Kind of ugly? Yes, exactly. An Evanurus Bond mask. Damn. We found a few of them around Arlethan, but they were broken, or at least dormant. But with all the raw magic the gods brought back into the world, guessing that's changed things. The mask would link to one of the gods, or a sufficiently powerful mage. Let you feel whatever they felt, mostly used to control their servants. So Syrian's being controlled? That isn't him? Servant, not slave. They can't control your thoughts. You just feel what they feel. For some people, that's enough.
Bellara, I know he's your brother, but if he's turning people into demons... I know, Rook, but... И ведь это потенциально интересная ветка могла бы быть. I know I can. Но мне настолько насрать. If you can't... Right. Let's go. Просто вдумайтесь вообще в логическую цепочку событий. Существовали духи, не задавайте как, если неоткуда им взяться, ну, допустим, существуют духи. Некоторые из них используют лириум для того, чтобы создать себе тела. После чего, создав себе тела, они позволяют части, и превратившись в эльфов, они позволяют части из них, эванурисам, взять огромный... Короче, какой-то бред. Тяжело. У меня только один поинт. Наконец-то. Так. Пошли дальше по главному квесту, чё. Давайте только, наверное, заглянем в этот... В Лайтхаус. Да, новые квесты, так и думала. Почти все хотят со мной поговорить. Ключевое слово «почти». Так, я вроде бы... Я не помню, купила я новый декор или не купила. Нет, не купила. Так. Эмрих и Таш. О, Таш, точно, да, пойдем. Пойдем. Кринж. Мы все здесь ради кринжа. Hey, good. I wanted to ask you something. My mother and I have a weekly dinner thing. I was gonna meet her in Ravane. Wanna come? Fresh food. And I want her to know you're good to work with. Sure. О! Кринж! Hi, Emmerich. You've got a guest. Ah, Rook. You remember the Hand of Glory? Hard to forget. You figure out what those Venatori who broke into the necropolis were doing with it. The hand is how they broke in. The simpler undead are blind to its bearer when its tapers are lit. Sadly, only a death mage could have provided them with this forbidden necromancy. Черные паруса — это база. Agreed. I've made some inquiries. This man is one of the death mage's victims.
If he knows where this rogue necromancer is hiding, my corpse whispering will give us the answer. Просто мне нравится, как любая магия, связанная с духами и смертью, ну, вы понимаете, да, то есть была очень опасной первые 2 части, а потом у нас просто там хорошие некроманты, здесь хорошие некроманты, все хорошие некроманты. Floor's all yours. It shouldn't take long. I must warn you, it will be harder to coax answers from this poor man than from the dead I spoke to in the necropolis. Let flame rekindle your... Who did this to you? Oh, speak with dead. Eyes hidden, dust and gold. Give us a name. They come for this one. The spirits shriek. They come. A name? Blackthorn. Return to your rest. Оказывается, все это время с мертвяками можно было болтать. That name sounds like a lead. Blackthorn Manor is an abandoned country house outside Navarra City. Our victim mentioned spirits. If they've also fallen prey to forbidden magic, they'll need our help as well. Let's depart for Blackthorn when you're ready. I'd like to speak to the necromancer behind all this. Здесь есть лестница. I'm sure you knew some of the wardens lost at Weishaupt. Whee! An invitation has manifested to the Black Emporium in Docktown. Опа. The antiquarian there is stagnant and stubborn, but he offers forgotten treasures for those in need. An archdemon falls, a god remains. Fear not, dweller. Success is forged by time. Окей. Свои айтемы обновили и нормально. Так. Даврин и... Господи, чуть не сказала Беллара. И Хардинг. Davrin, doing some renovations. Building a trophy cabinet. With figures I'm carving. Какой он суровый. You could just take a shelf from somewhere else in the lighthouse. Come on. There's no fun in that. I'd like to see Tosh put together a collection like this.
Don't tell him that. We'll be knee-deep in dragon corpses. Maybe you could carve the rest of us. Maybe. Почему бы мы были по колено в драконьих трупах? Таш же не убивает драконов. It might be good to carve the people still around once this is all over. Some new disaster is probably already around the corner. Now there's the truth. I'll see you around. Такого бы на кофейную плантацию, ну... Расист, расист! И не Пиби, точно, это же такое отличное сравнение. Это буквально Пиби. You're still working? Just finishing some things up. Я не вижу, чтобы она работала. Сидит на жопе. Looks like you're trying to stay awake. Maybe. I want to rest, but I don't want to sleep. It's all... I have dreams now. When I go to sleep, I mean. I thought dwarves didn't dream. Solus used the dagger to rip the dreams from the Titans. Maybe when I touched it, the dreams came back? It's unnerving. It's like my mind's telling a story to itself and is Я really bad at it. Я просто Пиби вычеркнула из своей памяти. Don't try to make sense of any of it, just ignore it. Sometimes they stir up emotions that I can't just ignore. Like fear. That's a nightmare. Usually I'm being chased or hunted. There's something that glows red, just out of my sight. And I know it's gonna get me, but I don't know how I know. And so you're here, thumbing through ledgers and unsure if you want to go to bed. Yeah, pretty much. But I already feel better, having talked about it. And now, I'm gonna get some sleep. And hope the dreams are... Miss you. Safe. Good luck. Так, все, погнали на самый важный квест в этой игре. Обед с матерью Таш. You're late. And you're gay. And you brought a guest. Yep. I hope I'm not putting you out. No, this is Tasha's home as much as mine, even if she does not visit very often. I don't smell the iskop. We always have iskop on Tuesdays. I am not yet finished with my studies. I thought you would help me tonight. And by help, you mean do it all. You haven't even chopped the melons. You swing axes all day. Do you lack the strength to chop a few melons? The runes on the tablet are written in the old Kunari tongue, but they are incomplete. So they never finished it? No. It is clearly finished, but parts of letters have been hidden somehow, rendering the tablet unreadable. What if it's got some kind of secret code, so that only the right people can read it? That is unlikely. I have studied the first expedition for decades. I have never seen the writing encoded. What do you mean, the first expedition? Your history teaches that Kunari landed on Thedas 300 years ago, in the Steel Age. This is true, but incomplete. Almost 1,000 years earlier, the first expedition came, only to vanish.
Я не знаю почему, но вот все, что сейчас рассказывает мать, у меня почему-то вайбы, будто бы мы смотрим сцену не из Dragon Age, а из Стартрека. Не самого качественного Стартрека, но все еще Стартрека. Не знаю почему. They were Kunari who predated the Qun itself. И да, вайбы клингонов есть тоже немножко. That is what I study. Here, food's ready. This is not his cup. It was gonna take too long. I wanted to hear about the tablet. Did you? Yeah? Well, as I said, it is at least 1,000 years old. Hara Mirad Zasham. More emphasis. The sentence is a march, not a race. Hara Mirad Zasham. I'm trying. I'm glad you came, Panaida. Thanks for coming. She used she. You haven't told her yet. I was going to. Then we got here and she was like that. Наш вариант, типа, у меня нет варианта послать ее нахер, назвать ее так, как я хочу, конечно же. Потому что мы должны валидировать чувства этих существ. Но, да, наши варианты ответа. Это то, что заслуживает того, чтобы за это бороться. Торопиться не нужно, скажи мне заранее, и тебе не нужно ей говорить. Знаете, вот тебе не нужно ей говорить, это хорошая опция. Пусть она... I'll tell her soon. She deserves to know. This isn't about her. Она заслуживает знать, что ее дочь еще больше ретард, чем она думала. You do what's right for you. Thanks. Да, мать Таш действительно... Я бы предпочла, чтобы с нами была мать Таш, а не Таш. Потому что тогда бы у меня хотя... Типа, она гораздо интереснее. Учитывая то, что мы имеем дело с очень древними существами, да, хоть мать Таш и является... Она изучает кунари, а не древних эльфов. Ну, во-первых, кто знает, что у кунари есть в закромах про древних эльфов, и, во-вторых, у нее есть нужные навыки, да, потому что Белара, все, что делает Белара, это просто непонятно, чем она занимается. Таш такая охотница на драконов, что лучше бы не было такой охотницы на драконов. То есть, понимаете, что это значит? Это значит, что в этой сцене, в этом квесте больше, чем... То есть, сюжетная ветка Таш. Значит, мы ее встречаем, неважно. Потом мы, когда мы первый раз с ней там на пляже, мы приносим еду. Потом мы сейчас идем обедать. И потом будет как минимум еще один обед. Охуенный квест. Я просто... Вот это квест-линия, ребят. Это, конечно, очень увлекательно. Это просто вот жду не дождусь того, чтобы узнать, что же будет в этой ветке. Я такие квесты несколько раз в день прохожу. Blackthorn Manor. Let's hope that necromancer working with the Venatori is around. There's a malaise amongst the spirits here. Some form of confinement. This must be the place. Right. So why'd we bring that? Oh, it's essential we have the Hand of Glory. Вот это джампскер сейчас был. I'm just grateful you know what to do with it. It's a fascinating piece. The magic laid upon a Hand of Glory is complex. Whoever killed its donor left their mark. So it'll lead us to whoever cut it off? Precisely. Most likely the necromancer who's been helping the Venatori.
It would have taken extraordinary skill to layer the involutions on this artifact. What a waste of talent. Emmerich, focus. I am. I only think it's worth considering the complexity of the... Forbidden necromancy can twist spirits. We must find... То есть разрешенная некромантия и запрещенная некромантия. Okay. This death mage and stop whatever they've done to them. Финальный босс хлопнут дверью перед мамой. Угу. Потому что Таш это чертов подросток. Типа, сюжетка Таш это буквально... Я не знаю, мне кажется, это будет оскорблением Life is Strange. Если я сравню это сейчас с Life is Strange. Целый данж, типа, вы мне хотите сказать? Оу. Here than there should be. Where are they? I suspect the necromancer in this place has already helped themselves to these crypts. Да, я просто граблю крипту. Что вы мне сделаете? Да, локация красивая, атмосферная, но, к сожалению, действительно. Well, if there's a rogue necromancer here, they forgot to lock the door. The Hand of Glory's magic points inward to the northeast. Let's go look. I don't like this. Oh. Не, красиво, красиво. Я бы предпочла жить в такой локации, чем в маяке. Что что-нибудь интересное? Или это просто... Понятно. Угу. Necromantic evocation with an inversion in the higher seals. Our rogue necromancer has hidden something terrible behind this door. Can you open it? The door's seals are drawing on magic elsewhere in the manor, fueled by suffering. Let's put an end to that and get this door open. The Hand of Glory points to the northeast and southwest. Найдите точки страдания
Чел, я тебе расскажу, где я страдаю. Главная точка страдания — это вот здесь, еще вот здесь. Да. Имеет ли это смысл? Не хочу заниматься этим. Оно того не стоит. Сломать вазу. Нё. No. What have they done? Oh, this looks bad. Sacrifices. Both spirit and human. And demons. Now what? I must free the spirit bound here. Да. Плохая, хорошая некромантия и добрая магия Someone's крови. been harvesting their terror. Their souls. How dare they? What are they? Come, I can sense another spirit trapped here in the mansion. Опа. Почему музыка из «Пиратов Карибского моря» подъехала? Look at the door. Freeing one spirit has already weakened its seals. Halfway there. Крипи. No. Trust me, no. I pray he believes you. Sorry, what? Spite asked if those self-lighting candles are good to eat. Видите, кто там спрашивал в чате, кто зажигает все свечи? Вот вам дан ответ. Видите, насколько хорошая игра? Она предсказывает ваши вопросы. Типа умный. Can you free this one, Emmerich? I must. What's wrong? Someone's been stealing the life, the essence of people who knew they were facing death. The effects persist. But the door we saw earlier should be unsealed. Hope that necromancer we're after is behind it.
All the seals have been extinguished. Excellent. Let's open that door. Ей, портал. Someone's torn a path into the Fade. It's imperative we find and stop this necromancer from keeping the Fade open. А что не так, чтобы оставлять тень открытой? Это же теперь норм. Типа, вы вон иллювианами пользуетесь, вы вон постоянно используете, типа, тянете духов из тени в Тедос. Как бы... Нам теперь как-то туда добраться надо, да? The door's locked. It's the work of that rogue necromancer. They're already blocking our path. We must find a wisp to open it. Я вижу wisp. Меня смущает, как туда забраться. Можно просто нырнуть? Нельзя. Всего лишь. Ой, как удобно. Onwards. Hand of glory still points the way. Просто вот они пытаются сделать здесь типа тень, но при этом эта локация ничем не отличается от Некрополиса в плане атмосферы. Чуть-чуть больше частичек в воздухе. Все. Не говори мне, что ты целился не тут. Пошла на. Undead and a demon. We must be getting close. Our rogue necromancer knows exactly where we are. Why have they gone to such lengths to drain power from spirits? Because they can. Down there. More victims. I don't see that rogue necromancer yet. I suspect they're nearby. Let's inspect their handiwork. Нет, в этом... В Origins тень тоже выглядела... Она отличалась. Типа вайб у нее был правильный. Дизайн локации, то, как он выглядел... Речь же не об этом. Просто посмотрите, насколько его тело меньше его головы. Они делают такие открытия, как будто бы мы должны знать, кто это. But what else would one expect from Navarra's most eminent meddler? Johanna Hesenkos. You've met? Oh, the professor and I have known each other for ages. But only one of us realized the Watchers are no place for a mage with ambition. She's just trying to needle you. Johanna always did make a sport of it. Resentful prattling from the one left behind.
stone knife in that lantern could permanently tear open the fade here. Correct. Only the foolhardy would shed blood near it in this state. So, let the Watchers mourn your pathetic death in the Fade, Emmerich Volkaren. Those that are left after my return. А если я не пролью кровь? А если я просто... Ладно. No. What is she planning? Emmerich, you okay to fight? Took the lantern away from me. What did Hezenkos do to that spirit? I'll try freeing it, but I fear the worst. Nothing. The spirit, its essence, is gone. Johanna's trapped it in her lantern. Then let's find her. There's no way out. What do we do now? The Fade always provides a way forward. We only need to search for it. Then let's get looking. Нет, не всегда. В этом заключается... Ну ладно. A candle. This wasn't here before. Let me think. Тень теперь разумная и дает вам выход, ребят. And since Johanna's spirit summoning has already focused its mana, do you recall the ritual we performed in the Grand Necropolis? Ну, конечно. Concentrate on that memory. You mean when we were lighting candles? Find some more, and we can use them to leave this place. Here's that last candle. Excellent. Place them on the pedestals if you would. We drift upon the echo. Let them form a new configuration. And with that, Вообще довольно забавно, что у нас в пачке сейчас буквально находится персонаж, вся обилка которого состоит в том, чтобы создавать штуки из тени и создавать мосты через это. То есть, а сейчас мы в тени. Кстати, да, мы в тени, а злость что-то не торопится выходить или проявлять себя как-то. Потому что, конечно же, никто об этом не подумал. Уи. Потому что думать сложно. You insufferable nuisances! How did you get out so quickly? Ее голос еще не подходит. The hand of glory resonates. It's pointing to the main hall. Let's go. I love G. Feel Johanna summoning hostile spirits. That portal into the Fade won't close until we defeat them. But we still can't attack Hezenkos herself while she's holding that lamp. Пофиг. So you crawled your way out of the Fade. It's not difficult for those who treat spirits better than tools to an end, Johanna. Sentimental drivel. You may have stopped my work here, but Navarra City will know its new ruler. We doing this or not? A death wish.
You and Valkaran must be quite the pair. Though the professor clearly avoided mentioning his old colleague in exile. We made every attempt to bring you to reason. I gave you every chance to join me instead of whining endlessly about your mortality. But I must thank you for returning something dear to me. Lovely to have my hand back. Что за Венсдей пошла? Ну, точнее, семейка Адамс. Эх, пиздец. Во что они превратили Dragon Age? I'd exchanged it with the Venatori for some favors after entering this condition. Johanna, what have you done? What you never had the courage to. Еще голос какой-то неподходящий. О нет, какой ты страшный. Боюсь, 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 боюсь. It's over. Emmerich, still sense anything wrong? Sir. We were successful. Johanna's magic no longer changed the spirits, and the Fade is still. Great. Okay. But let's talk back at the lighthouse. То есть мы не можем даже с ним поговорить, пока он не дойдет до определенной точки. Найс. At least we freed those spirits from their suffering. Shall we depart? Типа, вот они могли бы... Они назвали этого демона гордыни, типа, по-другому, дали ему имя, это прикольно. Но вот они могли бы, опять же, вместо того, чтобы полностью менять модельку демона злости, могли бы, конечно... Не злости, ярости. Могли бы, конечно, вот ту модельку использовать для чего-то другого. Let's get back to the lighthouse. Gladly. Я заметила, что здесь нет ни одного ужаса. Лучшее, что сделала Инквизиция с точки зрения неписей и монстров, имхо, это демон ужаса. Я ненавидела их от всей души, потому что они, во-первых, у них дизайн противный, я ненавижу вот эти вот тонкие все длинные руки, они высокие, и они могут выскакивать по себя, и они достаточно такие, типа, они тебя застагерить могут. Ну, то есть, классный демон. Полностью забыли. Perhaps the waking scrolls. No. Manfred, have you seen the Fellmarch manuscripts? Демоны желания. Какие демоны желания? У нас здесь даже грудь нельзя больше нулевки сделать. You and Manfred need an extra pair of eyes for whatever this is. I suppose it's time I explained this mess. Johanna Hesenkos was a watcher. She was banished for embracing the darker paths of our art. Forbidden magic, blood sacrifice, nothing is beyond her if it leads to power, recognition, or both. It sounded like you knew her before all that. We were friends, once. Must be rough then. I guess it was a shock to see her back there then. An unexpected reunion. It wasn't always like this. She truly was brilliant. And we got on so well as students. We partnered on paper. Нет, они не вырезали деление на гарлуков. Если вы обратите внимание, вот эти большие ребята с топорами, это они называются прям гарлуками. Rituals, research. Yet even then, Johanna considered the Watcher's oaths quaint. This isn't the first time we've crossed paths since she was exiled, but now I fear she's turned herself partly undead.
Even after what she's done, I feel a little bad for her. Well, undeath isn't always a disadvantage. But yes, you saw Johanna's lantern of unwilling souls. A necromancer could create monstrous undead with that much stolen life. Hezenkos was yelling a lot about conquering Navarra City. We must stop her, Rook. Thank you, Manfred. Quite right. The Order's knowledge will see us through. Ничего, закончился. Ну, мои соболезнования. Been stopped. For now. But she had big plans for Navarra. City conquering, new ruler plans. And while she had some regrets about long-lost friendships, she knew her greatest invention was going to bring down the house. Мы видели, что это. Это жнец из финала второго матча. Они в трейлере его показывали. Так. Со мной опять хочет поговорить Хардинг. Если бы эта вся болтология не была еще такой бесполезной, если бы в ней было хоть что-то. О. В этом Эмри хотя бы таким худым не выглядит. Не выглядит так, как будто бы его голова в 3 раза больше его тела. Так. Хардинг. Meet me in Ravane? I've got sparring practice with the lords and I could use the sea air. You know, that's all. All right. Очень полезно, классно. О, так, что у нас там еще есть? Ну, пошли в Догтаун. Возьмем заодно Неф, потому что там... Так.
you get the books? I left them on your desk. Here it is. The Black Emporium. We have company! Urchin! Where is that urchin? Don't tell me I misplaced another one. No matter. Это материалы. Окей. Что это? А, декор. Ей! Дорфийская тема. Авары. В Инквизиции был, да, был. Так, чуть-чуть осталось. Окей. Киса. Конечно, здесь тусуется киса. Caretaker Power. Это апгрейдить больше вещи позволяет. Так. У меня здесь есть квест. Я это знаю. Угу. Так. Что там у компаньонов? Так. In memoriam. Пофиг. Ага. Ну, давайте тогда сюда. Не, Хардинг меняла броню, я просто... Мне единственный облик ее нравится в этом. Понятно. Здесь опять какой-то квест, который нужно выполнять. Хрен с ним. Который не работает. Или работает, но мне слишком лень разбираться. В любом случае.
Вуф. Опа! Доска объявлений. Venatori causing trouble, and the people of Minrathous are desperate for any help. Упс. Так. Up there. Да я куда-то не туда пошла. Вуф-вуф. All right, just tell me what you're thinking. At the chantry, Spite, you know what happened. Локация городов так себе. Nev, we were going to talk. You come looking for me? Hello, Alec. And Cedar, you sing at the Cobbled Swan. And spy for the threads? You got it. All right, you called. I showed up. Why are we here? Because the Venatori are targeting threads. We want the scales tipped back in our favor. I need more information if you want help. Someone's serious. Cut to the chase, Alec. The Venatori are taking our people, and they aren't shy about it. They walked into the Swan and abducted our boss, Marco Damas. The threads always kept their leader secret, pulling strings from the shadows. Yeah, well, the Venatori found us out, declared they were securing Docktown as they dragged him out. Cedar was performing at the time. So the whole thing. So they took him. What now? Now you get him back. It's an easy deal. Right, Nev? We've had our differences, but the threads are better neighbors than the Venatori. Docktown's ours. We want them out as much as you. Я бы с радостью поменяла got шляпу. an inside track on our members. They're watching us. But you? I get it. You give us the lead, we go in alone. They're holed up in the thread market. I'll get you access. Still won't be easy. Good luck, all right. Похож на Иларию. Так и есть. Here's hoping. Телепортов у меня здесь нет, так что лучше бежать так. So, we're rescuing the leader of a crime syndicate. The threads protect their streets. If we can swing power back in their favor, Docktown needs whoever will fight for it. Let's get to the market. All right. So when we... You're chasing! They must have eyes on the lamplighter. Alec did have one of their friends. Now there's a nice shot. Well, Rook, that goes to you. That's it for now, but we need to move before any more of the coal catches on. If the Venatori are against the threads, why take Damas? Why not kill him at the Swan? The threads must have something the Venatori want. The Venatori schemes will end here. Keep your eyes open. What do you say, Fred? For the glory of Tevinter reborn. What are they doing? It's blood magic. They're using mind control on the threads.
So what now? The threads are confined. Out of danger for now, but we need to get out. Take out the mages in charge and break through the door. Already on. Куда ты пошел? About to have a problem. Now's your chance. You want to die? I'll do the job for free. That's the last of them. They're controlling kidnapped threads with blood magic. If one of them revealed Damas, taking the boss gets them everything. We need to find him. We can free the captives here. Wait. I heard something. There's someone up ahead. Captives. You're sure they're not controlled? I'm me. It's fine. What's going on here? I don't know. They ask questions. People come back weird. You're good. Take a second to breathe, then go when you can. Thank you. The threads control Docktown. Smuggling rings, dirt on people, money. If the cult takes over, they get the lot. They can use the threads for muscle, or to get close to people who know them. But there's more to this. I can feel it. Да задолбали чувствовать. Можно просто на чем-то другом, кроме как на своих чувствах, основывать выводы? Quite the setup. That's Markle Damas. I could take him off your hands. He's not mine to give. Damas serves our best. Hello, Nev. I've missed you. You know me. Damas doesn't, but I do. You stopped me once, but my purpose remains. Aelia. Rid Minrathis of this criminal. Kill him. Will anyone notice in Docktown? I won't be stopped. What have you done, Aelia? Speaking directly through him. Puppetry. The blood magic needed. Impressed? It pales next to the power Devinter once had. Just give us Damas. Damas? Is that all you want, Nev Gallus? You dealt with Bataris and his relic. You found us here. No further. The risen God showed me the path to our legacy, our salvation. I am this city's future. Это хуже бульварного романа. Честное слово. We need to subdue Damas fast, to keep him alive. How about no? I wanna kill him. Wretch! I would use him for something better, even if it... Aelia, taking over the threads. It secures the Venatori a little more power, but I know you. There's more. You're setting us up. For what? For Minrathis. Our ancient power restored. Our destiny renewed. And damn the lives it takes. We've played this game before.
The game never ended. You want to say that face to face? If you wish to be a sacrifice, Try it. Minrathos is broken, but you like it. Does it flatter your ego to leave the city as it is? To prove your cynicism right? I am hope. I'll change these streets, starting with Doctor. It could do better. Goodbye, Nev. Venedis. Fucking cultists, snakes. Самый белый мужик, да. For this. Is this the real Markle Damas? He's clear. Nev Gallus, if you're here, Alex sent you. You're welcome. You did me a favor. I heard you stopped a red lyrium relic, and the Venatori responsible walked. Taurus. I've got dirt on him. Enough for the shadows to make a move. Consider it my thanks. The Taurus put lives at risk. If you can take him down... Do it. Consider it done. The Threads protect their streets. It looks like you do, too. Nah. There's no one else here. The person controlling him... She's gone. I gave Damas's information to the surviving Shadow Dragons. They'll run with it. Bataris is one man, but that's one less Venatori to deal with. You know, I didn't expect backup for this job. I wasn't looking to drag you in. Hey, I'm great in a fight. What's the problem? We got Damas. We didn't get Aelia. Who is she? Besides an evil blood mage. A damn fanatic. A believer in Tevinter's former glory. I caught her trying to save the city. The ritual, what she wanted to summon. She'd have sacrificed us all. I caught her. The Templars had her. Turns out, Aelia had sympathy in the right places. She disappeared from her cell, but I had a lead. I should have gone alone. But I went looking for backup. Someone I could trust. Rana. I found her partner first. Brahm always wore that Andrastian pendant. Had it that night, too. He was a pain. But at the end of the day, he always showed up, tried to do the right thing. Like it's easy. He went in too fast. Aelia found him, she got out. Brahm didn't. I'm sorry. Yeah. Me too. Aelia's trail went cold after that. The Templars stopped putting people on it. They buried Brahm's death. Like it was nothing. Said it wasn't an official case, that he didn't have orders. He put protecting Docktown first. He helped me. And that's what he got. What now? A dragon attack, Aelia's back, and backed by a god. Where does it end? I can't say a lot of people show up for me, Rook. Сейф All Хорни the Gentle when однозначно. they do, but today, you came through for Docktown this time. Even when I didn't expect it. Просто... Вот опять же, сама история неплохая, но то, как все вокруг нее структурировано, тебе настолько... Просто к этому моменту, да, сколько уже в игре, если бы нам не было насрать на этих персонажей, нам было бы интересно это слушать. Даже в таком исполнении. It's not the first hard time we've faced. Won't be the last. We've got the gods to thank for that.
We'll make them pay. If Не. we live, we better. У меня Хоук шутница. Потому что как еще можно существовать в Киркволе? Юмор — это буквально коупинг-механизм, так сказать. I need to get the team around the table. О, нет, нам нужно собрать команду вокруг стола. Jesus fucking Christ, что за пиздец? And talk about what's next. Wait. Oh my god. I don't think he ever leaves, actually. Then he's acting weird. Smells like melon and wood smoke. Hey! No! No! Sit your ass back down. I'll handle this. Maybe make sure the Illuvian room is blocked. Now we get to talk. We have nothing to talk about. Lucanis made a deal. He hasn't kept. What deal? Break our chains, kill, escape our prison, and live? Isn't that what happened? No! I want out! Out to where? To Vinter or Lay? Nowhere's safe for a possessed man. No! No! He promised! Tell him! Make him! Rook? He was sleepwalking. Spite was sleepwalking. He didn't go anywhere. Nothing happened. I didn't want you to see that. Again. Nothing I'm seeing makes me want to look away. How do you always do that? Do what? Break apart my perfectly gathered clouds of doom. You deserve better than to deal with my mess. Продолжать флирт? А, типа, что это не начнет работать. Ну, короче, понятно. Очень странно. More than what you're going through. And you wear it well. This isn't a good idea. Sometimes a bad idea is better. You like to walk a little too close to the edge. Ля кринж. So do you. At least I know I'm doing it. I need to clear my head. Excuse me. Баскил. Чел, мы все знаем, куда ты пошел. Мы знаем. Я не туда жму. Так, заглянем к Хардинг, дадим ей чертов подарок. 3-секундная, ничего не значащая сцена, но... Просто чтобы не висело. Роман будет построен вокруг кофе. Ну, нет. Это как Андерс, типа, есть две... Есть две составляющие этого романса. Что-то, что дух, сидящий внутри, и что-то, что персонаж любит. В случае Луканиса это кофе, в случае Андерса это борьба за права магов. И за свободу магов, да, как бы, ну... У кого какие интересы, бывает, ну...
careful with that. But of course. Да, я всегда романшу Андерса. My dear Davron, I'll be as careful with this cloth as if it were burial silk from the Storm Age. And this will be so instructive for Manfred. Ah, Rook, just in time. Я пыталась романсить... вру, один раз я романсила Изабеллу. В самый первый раз это вышло случайно, и ничего страшного, я романсила Изабеллу. А потом я пыталась романсить Фенриса, но... Нет, это слишком эмо для меня. Is that a good thing? We have something of a mystery. That piece of cloth I tore off the gloom howler back at the cauldron. Что поделать? Есть что-то... Ладно, не важно. Я приостановлю эту шутку пока. Я придержу ее на потом. Perfected by the Morn Watch through years of meticulous... Yeah, we're trying to figure out what the gloom howler is. Rather discern its nature. Сколько раз ты романсила Солоса? 0. Потому что я не играю за эльфов. Я играла за эльфов только в Ориджинсе. Да, дважды. За городского и за долийца. Эльфы не нужны. No shit, Шерлок. But it howls. A corrupted как же это тупо. Not always a monster, and something else, deathsome. I'm up. Нет, я... Unfamiliar with the meaning. An elven word for covenant, like a promise or a blood oath. I think I get it. An elf who took a vow, then gets blighted. An elf who knew about griffins and warden's secrets. Almost as if... It was a warden. It's one of us. Единственный эльф, кого я в итоге романсила, это было один раз, это Зевран. Because he was fun. Солос максимально мимо меня. I know this is bad, but it means we have a lead. Yes, but one that points within. If Weishaupt knew about it, they never told me. Something else is going on here. I'll put out the word, call in favors, see who might know more. But thanks for your help, Emmerich. You, discerned well. My pleasure. Нет, у меня Зевран не был случайностью. Я целенаправленно. Но это было сложно. Потому что, не знаю, есть Алистер. И как это, he's too cute. Не то чтобы это прям, но... У меня два типажа. Взрывной маг-библиотекарь, либо благородный рыцарь. Окей, ладно. В данном случае это эджовый ассасин, но все еще... Да. Эджовый ассасин должен быть. Зевран слишком не эджовый. Ну, пошли сидеть вокруг стола. It's the risk of the path we've chosen. Sorrow and anger waiting in abundance. Familiarity rarely dulls their teeth. Right. Spend enough time as a warden and you'll... Алистер для Амел прям канонично ощущается. Просто... Калин Амел Алистер. Поэтому я жалею о том, что в Инквизиции не было героев Эрлдена. Это было бы весело. See plenty of death. Thought I got used to it. Weishaupt. You blame yourself. If you'd been faster or fought harder. If you hadn't missed your best shot at the architect of all that misery. You did your... Они не просто так используют слово архитектор здесь, да? 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 Best. Both of you. We all did. Ладно. This means our best must be better. It will be. Next time, we'll be ready.
Count on it. Почему Луканис исполняет роль хайпмена, если ты должен быть хайпменом? Типа, мы должны быть хайпменом. You two done fighting then? I can't have you at each other's throats. Lucanus is still an assassin. Kills people for money. And Davrin's still self-righteous. Judgmental, too. Typical warden. Ah, no offense. If we let that get in the way of stopping the gods... We won't. We cannot. We can't afford infighting. Not with the odds already stacked this high against us. Returning from Treviso has put much into perspective. Our arguments, our personal problems, it's as Emmerich says. They hold us back. We won't stop the gods while other worries weigh us down. I'm pleased my words provided clarity on how we all felt. Now, if I may suggest... I've been looking for you. Слава богу. Evka sent word. They found something. Right then. Rest of you, find Tash and Nev. Let's go see what the wardens have to share. Просто групповая сессия у терапевта. Мы буквально нянька в детском саду. This smells amazing. Does all coffee smell like this? Or just the stuff you make? Coffee has a distinct aroma, if that's what you're asking. Sorry. It was really rare where I grew up. And expensive. Try everything once. That's what I say. I want to, but sometimes I just like having what I like. Nothing wrong with that. So, Harding, what do you think? It's... delicious. She hates it. No, I don't hate it. It's really nice. Temperature. I won't be upset if you don't like coffee. You really wouldn't. I know, but... sorry. It's just this thing I do sometimes. Acting so people will like you? It sounds terrible when you say it like that. I know I don't need to do it. I just do. Well, everyone you know seems to like you, so you're good. Good job, Lace. You must have been pretty tiny as a child. Where'd that come from? A tiny dwarven girl in a land of large human farmers. Oh, yeah. I probably learned pretty quick that things worked out better if people liked me. If they agreed with me, or I agreed with them. Some people like cream or sugar in their coffee. Maybe coffee just isn't my thing. Ми-ми-ми. Откуда прожектор на них светит? Так, кто еще хочет со мной поговорить? Никто? Ура. Так, просто, чтобы вы понимали, у нас только что, значит, квесты. Основной квест. Соберите команду вокруг стола. Прибегает посреди сцены Хардинг. Кто-то что-то нашел. Следующий квест. Соберите команду вокруг стола. Но уже другого. Почему нельзя было просто кат к той сцене сделать, непонятно. Кринж. Ле кринж де ла кринж, как говорится. Архитектор, да? Архитектор придумал кофе. Он вывел кофе, буквально. Типа, он такой посмотрел на чай, такой, не, надо что-то с этим делать. И сделал чай с помощью скверны. Это объясняет, почему кофе черный. Сюжетный квест специально. Да. Not yet, but they found something else worth killing. One of her blighted dragons. The one that attacked me in Rathus? No, the one from Treviso. Damn it. Where is it? Hosberg, not far from Lavendel. Да, мы знаем. Мы там были, Стаж. Strange place for it to land. Maybe the blight drew it there? Yeah, maybe. We're all going this time. No one stays behind. We need to put this thing down.
for good. This time we've got a dragon hunter on our side. Right, Tosh? Right. Солос, наоборот, We любит can do чай. this. We took down an archdemon, and we nearly defeated this dragon last time. We'll handle whatever the gods throw at us. Now let's go kill this thing. Геланайн создала этот, как он называется, пуэр. Да. Так. Пуэрто сквернен. Да. Так. Что ж. Лед и пламя. So gay. Что ж, на этом, я думаю, мы на сегодня закончим. Завтра начну пораньше. Стоп, нет, сначала я сохранюсь. Save game. Где мое сохранение, которое называется Бла. Потому что это единственное, чем можно назвать эту игру. Бла. Да. В общем, да. Всем спасибо, что пришли, что продолжаете приходить и поддерживать мое моральное и психологическое здоровье. Завтра поиграю днем, потому что вечером у меня планы, сори. Вот. И поэтому, да, собственно, увидимся на день N7. Хе-хе, пока.